En este vasto planeta la lucha por la supervivencia se desarrolla en espectáculos impresionantes desde las noras abrasadoras hasta tierras congeladas. Millones de animales emprenden viajes épicos impulsados por instintos ancestrales. Las migrations wild Rio de la vida salvage revelada completa interdependencia de las casas más cada station el así lina de Alaska en sincronia maestros tierra vibra by el impacto de cascos determinados de sapien rios traicioneros caribers cruzan pasajes congelados legos relojes by horses and ruinen and refugios helados en el extremos de los reforman vastas colonias resistiendo los implacables pintos estos viajes son mucho más que simples desplazamientos garantizados la supervivencia móvil en pasajes sostienen siglos naturales. Hoy sigamos de cerca estos extraordinarios trayectos para lograr desarrollar salvage bienvenido migration techniques. Desafios y conquistas de la vida salvage. Migration de las uses de travesía monumental Villain y mido de estos robustos engulados acompañados por cientos de miles zebras y animals húmedos por la búsqueda incesante pastos verdes y fuentes de agua fresca. Estos animals recorren hasta 1,600 kilometers siguiendo el ritmo de las lluvias estacionales que renuevan la tierra y garantizan la continuidad de la vida. Sin embargo, esta travesía está lejos de ser segura la sus enfrenta desafios extremos que ponen a prueba su resistencia e instinto de supervivencia o de los momentos más críticos de la jornada es el cruz del río Mara un imponente obstáculo donde gigantescos cocodrilos esperan patientemente la oportunidad de atacar. Algunos de estos depredadores superan los 6 metros de largo y ocultos bajo las aguas turbulentas hacen que la travesía sea más peligrosa para los desafíos no así limitan a los traicioneros en tierra firme la amenaza es constante de predadores como leones y linas siguen de cerca a los enormes manadas esperando el momento oportuno para atacar durante la migración los felinos e provocan el caos generado por el desplazamiento masivo de individuos más débiles o jóvenes para asegurarse alimento cada recordatorio de la durabilidad de la naturaleza de cada especie incansablemente por su supervivencia. La migration de los GSC
Vegetation sicker reduced elements of the Incendios naturals volviendo al paisaje. De una manera que beneficia a ecosistema otro aspecto fundamental. Este fenómeno es su impacto en el ciclo reproductivo de las islas Canarias. Synchronizing sus partos con la agave. Las pastas crías en encuentran alimento. Inmediatamente dispuesto. Nacer esta sincronization. Casualidad sino always adaptation evolutive refinado. The miles de acres permission of the Waves generaciones tengan los mayores opportunidades de supervivencia. La migración de las luces mayores demonstrations de la dinámica de la naturaleza en el espectáculo de muerte donde con cada paso quedan estos animals perpetuan no solo su especie, sino también la completamente interacciones que sostienen la sabana africana. En el corazón de los vastos sabanas africanas otra especie destaca no por la migration sino por su fuerza. Colectiva los búfalos africanos forman algunas de las mayores concentrations de mamíferos del mundo con manadas que pueden superar los miles de individuos. A diferencia de los que recorren largas distancias los búfalos adoptan una estrategia basada en la resistencia. Y la cooperación unidos desafian a los depredadores más feroces de la sabana. La fuerza de estos animales no es limita a su tamaño cuando un miembro de la manada está en peligro. Los demás no dudan en reaccionarse una creación individual más débil es atacado o grupo así moviliza en una defensa coordinada, formando una barrera impenetrable contra leones o hienas en algunos casos los búfalos, incluso contra taking gusanos poderosos, cuernos para la depredadores esta unidad sociales, central para su supervivencia, convierte a la manada en una fortaleza. En movimiento ordenes de la protección mutual, la de los búfalos viven así la búsqueda de alimentos cae de esta. Compuesta principalmente por pastos y grupo así desplaza continuamente para encontrar las áreas de pastoreo. Ricas este movimiento constante asegura alimento para la manada sino también contribuye al equilibrio de la sabana evitando el agotamiento de recursos en el suelo. Los búfalos también desempeñan papel essential en el mantenimiento de los casos y sus campos bien marcados terminan siendo utilizados por otros especies facilitando el acceso al agua, creando rutas de desplazamiento. Sabana dimas los lugares donde se rutan para beber agua a menudo así transforman en pozos permanentes, beneficiando a una infinidad de animales. Durante la estación, sigue la estructura social de los búfalos.
Especializado Jerarquía de los machos dominantes al liderazgo de la manada garantizada. El orden en los desplazamientos y la seguridad de los crías y las hembras esta completa interacción dentro del grupo refuerza la idea de que la supervivencia para estos gigantes de la sabana depende de la unión. Los búfalos africanos son una propiedad que en el reino animal la fuerza no radica solo en la individualidad sino en la capacidad de mantenerse unidos no solo resisten los desafíos de la naturaleza sino que moldean el propio paisaje de la sabana asegurando que su presencia siga siendo una pieza fundamental en el equilibrio del ecosistema en las aguas poco profundas y alcalinas de lagos remotos y espectáculo de color y movimiento transforma el paisaje los flamencos con su plumage vibrante en tonos de rosa y naranja así reúnen en grupos que pueden encontrar con decenas de miles de estas impresionantes concentrations no solo son light visual sino también influyen por la necesidad de protección y supervivencia en un entorno desafiante. La tonalidad característica de los flamencos no es solo una cuestión estética sino una sino de su dieta. Ultimately, especializada al alimentarse de aves, ricas y pequeños crustáceos estos, ellos desarrollan su coloración tiempo cuanto más intenso es ultimately, sus plumas más son locos y Nitritos están por lo tanto alcohólicos. En verdadero indicador de fortaleza vitalidad. Endemis de su inconfundible experiencia. Los flamencos son conocidos por sus elaborados rituales socio-random. Temporada de periodismo de las danzas más sincronizadas. Rhino. Animal moviéndose en perfecta armonía. Esto en el cielo gatos más fly. Caminan al unísono, comportamiento. No solo fortalece los lazos contra las áreas sino que también mantiene la cohesión del grupo. Estas interacciones son fundamentales para garantizar la reproducción y la continuidad de la especie en el entorno hostil de los legos alcalinos pocos animales pueden prosperar para los flamencos han desarrollado adaptaciones extraordinarias su pico especializado les permite filtrar el lodo y el agua separando las partículas nutritivas con una eficiencia extrema. Endemis poseen glándulas nasales que excretan el exceso de sal ingerido, lo que les permite sobrevivir en habitats donde otras aves no podrían sostenerse. Los nidos de los flamencos también son una muestra de su capacidad de adaptación construidos con lodo en forma de pequeños montículos elevados protegen
Los huevos del agua y deposibles. Depredadores caudaparia normalmente. Incuba en solo huevo Q sira. Cuidadosamente protegido hasta la eclosion. Después del nacimiento los polluelos así. Runen en grandes guarderías colectivas, donde son vigilados por adultos mayores. Los padres se buscan. Alimento las cuidas espectáculo. Colors los flamencos de Serengeti. Hablo fundamental en el Sus. Casas resolven los sedimentos. Del lago en busca de alimento. Contribuyen a la oxigenación del agua. All control de la proliferation de algas. Influendo directamente en la calidad ambiental del habitat donde. Viven sus vuelos sincronizados sus movimientos grassos y su capacidad de adaptación. Flamencos en símbolo de la protection. Contra el comportamiento social. Supervivencia y el del equilibrio de la. Naturaleza del microbiota. Donde pocos pueden sobrevivir las fuerzas. Formen de los vivos y más. Fascinantes congregations de mamíferos. Morinos. Estos gigantes marinos que viven en hasta 100 kilogramos why blokes they Veces más cálidos criando vida espectacular. Único de vida. Salvage las grandes concentrations de Morses, beneficios adaptativos al primero. Ellos es la protección enorme fuerza y largos como los lados. Morses representan un desafío formidable para los depredadores naturales de la región como los osos. Polaris en grandes grupos. Se dificultando que los osos logren attack. Exitoso la presencia en Mazatambi. Proporciona calor compartido lo que es vital para la supervivencia en entorno implacable en frío. Durante la temporada de apareamiento los morses exhiben comportamientos fascinantes. Los machos compiten por la atención de las hembras realizando exhibiciones de fuerza y vocalizations profundas que pueden escucharse kilómetros de distancia. Competencia esferos y solo los más fuertes y aptos lo penetrar. Las hembras estas congregations también son essentials para la crianza de los crías, que permanecen protegidas dentro del grupo mientras los adultos buscan alimento. Música. Los morses ese alimento de invertebrados bentónicos como moluscos que desentierran del fondo, marino con sus sensores. Recursos para otros. Especies este comportamiento colectivo. Aunque
Facto significativo and Marino edemas los morsos desembarcan. Habla crucial and equilibrium del. Entorno artico. All runners propose contravient and la. Dinamica del habitat y influenza. Comportamiento de las especies. Presencia es fundamental para la estabilidad del ecosistema. Convertiendo estas complications. Una de las características más notables del Artico en las gélidas aguas del Ártico, donde la vida parece casi imposible. Forces con su impresionante fuerza para comportamientos Union y la para la supervivencia en el extremo sur del planeta donde las conditions son implacables y el viento penetra hasta los huesos de las abismos. Impresionantes del Rhino-Man encuentra su hogar el pingüino rey, conocido por su postura muy su elegante plumage al pingüino rey. Así adopta al hostel entorno de la Antartida sino que también forma ángeles de las mayores y más organizadas colonias de aves marinas del mundo. Las colonias de pingüinos reyes son imponentes en algunos lugares pueden contar con más de 100,000 individuos, agrupándose en vastas llanuras heladas, para crear un entorno de cooperación y supervivencia social de estos pingüinos es fascinante en medio de la inmensidad de hilo se dividen en subgrupos conocidos como guarderías donde los palulos permanecen protegidos del intenso frío y de los depredadores mientras los adultos se turnan para buscar alimento en el mar. Producen de los pingüinos reyes o de los fenómenos más extraordinarios de la naturaleza durante el periodo de apareamiento. Las parejas forman lazos fuertes y el cortejo es un espectáculo en sí mismo con movimientos sincronizados y vocalizaciones únicas. La puesta de los reyes y los padres turnan para incubar los el macho con su habilidad única de calentar al huevo, complete de piel en su aptitudes, responsible de la incubación mientras la hembra vía al mar en busca de alimento. Esta alternancia inventorias es ambos padres se mantienen saludables. La pueden sostener con la colonia en el invierno travesía por alimento los pingüinos rein distancias hasta 500 kilómetros en busca de pececillo. Este periodo la vida es escaso y lucha por la supervivencia intensifica por la estructura organizada de las colonias ofrece seguridad y apoyo al regresar al lugar de reproducción. Los pingüinos traen nutrientes esenciales enriqueciendo ecosistema local via the la vida. Reina estos pingüinos sobrevivientes son maestros en el arte de la adaptación. Sus cuerpos con capa de grasa y competencias están perfectamente diseñados para resistir el
Frio extremo while for mar estos en. Colonias los pingüinos redimustran. Que la cooperación social es essential. Para los especie convertiendo cada colonia en verdadera ciudad relata donde tenemos. Desempeñan en papel. Crucial en el corazón de la Antártida. Los pingüinos reciben ilustrando. Que la fuerza de una especie a menudo reside en su capacidad de trabajar juntos en un entorno donde pocos pueden. Prosper en el vasto Ártico donde Hilo while frío implacable dominanal, passage el reno es una de las criaturas mejor adaptadas a este ambiente. Extremo conocidos por su increíble resistencia los renos recorren vastas distancias durante sus migrations. Annuales viajando hasta 3,500 kilometers en busca de alimento y mayores conditions para sobrevivir a las rigors del invierno. Las manadas de renos que pueden incluir miles de individuos sociales por un instinto ancestral que los lleva a migrar entre sus áreas de carga. Norte y los ricos pastizales en el sur. El invierno en el Ártico es un periodo de extrema escasez y la leche corta. Supervivencia es constante durante la migración los renos. Enfrentan no solo el clima severo sino también el desafío de los ríos, helados y vastas extensiones de tundra, cubierta de nieve. Sin embargo, una de las adaptaciones más notables del reno es su capacidad para ganar largas distancias permite atravesar cuerpos de agua. Serían intransitables para muchas otras especies. Además de su resistencia física, renos tienen un pelaje suave, especializado para rendir alcalino, corporal en temperaturas que pueden descender a -30 grados Celsius. Las sus grandes bazucas que funcionan como raquetas de máquinas a distribuir su peso corporal quietamente, QSE London en la nieve profunda, permitiendo los movers con facilidad tras del paisaje. Al lado durante la migración los renos también enfrentan la constante amenaza de depredadores como lobos osos polares y iguanas. Para las manadas así prodigan mediante estrategias colectivas con los individuos más jóvenes o débiles, moviéndose al centro del grupo donde están más resguardados. Los renos también son conocidos por su habilidad para detectar cambios en el entorno, como variaciones en la calidad de la vegetación, lo que les permite encontrar los mayores pastizales durante sus desplazamientos. Además de su increíble resistencia y habilidades de adaptación,
Los Reinos desempegan en papel essential en el ecosistema ártico de liquenis arbustos y pastos de la tundra ayudan a controlar el crecimiento de la vegetación y contribuyen al equilibrio de los ecosistemas locales. Su migración no solo garantiza su supervivencia sino que también influye directamente en el ciclo de vida de muchas otras especies. El viaje de los reinos es una verdadera demostración como la naturaleza esas criaturas para resistir los desafíos más extremos al recorrer vastas distancias. Bioconditions versus los reinos solo aseguran su propia supervivencia, sino que también mencionan la salud del ecosistema ártico. A medida que sigamos los viajes de estas magníficas criaturas recordamos que la vida salvaje es inevitable. Historia de adaptación resistencia one. Equilibrio desmononestos. Estados de comitrilos hasta los profundos. Que forman fortalezas dentro de sus. Notas cada especies. El papel essential de la preservación del ciclo natural los fundamentos sincronizadamente. Nuptial las forces Helidas y los peregrinos rey. Organizandos en colonias antárticas. Demuestran que la vida social. Colectiva es una de las claves de la supervivencia los reinos por su parte. Recorren vastas distancias en la montaña. Garantizando solo su propia existencia sino también la salud del ecosistema que los radia estas migrations y congregations. Lejos de ser simples desplazamientos en busca de alimento o reproducción. Movimientos que conectan la tierra al mar y al interdependencia donde cada ser vivo contribuye al equilibrio de la vida en el planeta y mientras observamos a estas criaturas vivos más que simples. Ciclos cada viaje cada movimiento es una expresión de la vida en su forma más pura y nos enseña que al final de Dios estamos conectados en un gran ciclo de vida que tracia en fronteras buenas. Recuerda la grandeza del mundo. Natural bienvenido al espectáculo de la vida salvage donde cada criatura grande ope juega desempeña un papel crucial en la armonía de nuestro